வணக்கம், வெல்கம் டு இன்ஸ்பயர் அகாடமி. இந்த வீடியோல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா, மே மந்தோட பார்ட் 1 கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பார்க்க போறோம். So Ramaraj Hood that was recently used is famous for which of the following types of paintings? இந்த டைப் ஆஃப் பெயிண்டிங்ஸ்க்கு அது வந்து ஃபேமஸ் அப்படின்னு பார்க்கணும். ஸோ எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பட்டச்சித்ரா பெயிண்டிங், ட்ரெடிஷனல் பெயிண்டிங் ஆஃப் ஒரிசா அண்ட் வெஸ்ட். And next one, Swadesh Darshan scheme is an initiative of which union ministry? So, in the union ministry, Ministry of Tourism. So, which had identified 15 tourist circuits under Swadesh Darshan scheme. Does include Ramayana circuit, Buddhist, coastal, idellame panidhu. What is the new name of Turkey from June 2022 as announced by United Nations? So, என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா Turkey. The United Nations is the official request of Turkey to rebrand itself. So, the rebrand பண்ணணும். Next, which state has released the encyclopedia of tribes of the state? So, எந்த state அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒடிஷா தான் பார்த்தீங்கன்னா. So, the Chief Minister Naveen Patnaik released the encyclopedia of tribes in Odisha. Among the following is the women's equivalent of Davis Cup. So Davis Cup is a premier international team event in men's tennis organized by International Tennis Federation. So its equivalent is Fed Cup. And next Dina was the which among the following team was first winner of World Cup hockey? It was Pakistan. Which institution launched knowledge portal for Khadi? So, எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா Korean Village Industries Commission KYC launched knowledge portal for Khadi. So, developed by Center of Excellence for Khadi. So, KVIC. As per the Election Commission, youngsters attaining how many years can apply in advance for electoral cards? So, above the age of 70. Prime Minister Narendra Modi inaugurated Homi Bhabha Cancer Hospital and Research Center in which state? So, in Punjab Mohali district. Next, which institution developed Hansang, the new generation two-seater flying trainer aircraft? So, இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா Hansang new generation two-seater flying trainer aircraft developed by Council for Scientific and Industrial Research National Aerospace Laboratories. So இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கர்நாடகா. So the institution is பார்த்தீங்க அப்படின்னா CSIRNAM. மேலும் விவரங்களுக்கு 9842297768 அப்படிங்கிற நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்க. அது inspireacadamii@gmail.com அப்படிங்கிற மெயில் ஐடியை காண்டாக்ட் பண்ணலாம். ஸோ இந்த வீடியோ வந்துட்டு லைக் பண்ணுங்க, சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.